Hello guys. Wow. Wow. Ako daw ikayin imikos-mekos dahil para hindi madunot ang ating meat chicken. Meat mga guys, tinolang native chicken ang ating ulam for lunch. Wow, sarap, super sarap mga guys. Sabaw pa lang, ulam na. Yes. Tikman natin ulit. Unli sabaw. Sarap mga guys. Ang sarap talaga ng tinolang Bisayang na manok. So yummy. Patayin na natin guys dahil luto na ito. Look guys. Yes. Ito yung ating ulam for lunch. Thank you Lord sa grasya for today. Let's eat na mga guys. Luto na yung aming kalderetang pabo. Then native chicken. Then, doon kami kakain sa aking mga in-laws dahil doon kami mag-celebrate ng birthday ng aking brother-in-law in heaven. Okay, guys? Thank you for watching. Happy weekend and God bless you all. Bye! Native tinolang manok. Bye, guys!